My fellow Americans, Melania and I are delighted to wish America and the entire world a very Merry Christmas. At this time of year, we see the best of America and the soul of the American people. We see children packing boxes to brighten the Christmases of our brave men and women in uniform. We see families reaching out to neighbors in need. And we see communities coming together to serve one another. In the season of joy, we spend time with our families. We renew the bonds of love and goodwill between our citizens. And most importantly, we celebrate the miracle of Christmas. For Christians, we remember the story of Jesus, Mary, and Joseph that began more than 2,000 years ago. As the book of Isaiah tells us, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." This good news is the greatest Christmas gift of all, the reason for our joy and the true source of our hope. This Christmas season, we celebrate our blessings as Americans, and we pray for peace all over the world. On behalf of Melania, myself, Barron, and the entire Trump family, God bless you, God bless America, and have a very, very Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas, Canada. 'Tis the season to bundle up against the cold and reach out to loved ones near and far. For Christians around the world, it's a time to celebrate Jesus Christ and his message of compassion, and it's a chance to come together and give thanks for everything that unites us. Most of all, it's a time to appreciate the blessings of the season and look to the year ahead with optimism and hope. In 2017, people across Canada gave us a lot to be proud of and showed us the strength in our diversity. Canadians are neighbors helping neighbors, sharing warmth, compassion, and generosity, not just at Christmas, but all year round. As the 150th anniversary of Confederation draws to a close and we turn to the new year, we all have a role to play in shaping our world for the better. So this season and on into the new year, let's commit to making a difference. Whether it's lending a hand to a neighbor or volunteering for a cause we believe in, let's give generously and live out the values that bring us together. Let's also reach out and listen to those next door, across the aisle, and at the dinner table. Building a better world starts with where we work and live, in our communities and at home. During the holiday season, I also ask that you take a moment to remember our brave service women and men and their families. They make extraordinary sacrifices to keep us safe. This year, our government made important progress for families throughout Canada. From strengthening the Canada Child Benefit and investing in early learning and childcare, to advancing reconciliation with Indigenous peoples and working for gender equality, and lowering the small business tax rate so entrepreneurs can invest back in their communities and create good jobs for the middle class and those working hard to join it. We still have a lot of hard work left to do, but I'm proud of all we've accomplished together. Each day, I'm grateful and honored to serve Canadians, and I can't wait to continue working side by side with you. From our family to yours, Adrien, Ella Grace, Xavier, Sophie, and I wish you joy, health, love, and peace this holiday season and beyond. Merry Christmas. Rain or shine, and right now it just rained. I'll always be here for you, and it's a pleasure for me on Christmas Eve to be here, standing in Jerusalem. It's right behind me, the holy city. I'm very proud to be the Prime Minister of Israel, a country that says Merry Christmas first to its Christian citizens and to our Christian friends around the world. I'm proud that Israel is the country in which Christians not only survive, but they thrive, because we believe in this friendship among people, and we protect the rights of everyone to worship in the holy shrines behind me.
So now I have a proposition for all our Christian friends. I'm going to take, next year in Christmas, for those of you who come to Israel, I'm going to take a guided tour. In fact, I'll be your guide on this guided tour. And think of all the places you can walk. You can go to the Jesus boat in the Sea of Galilee. You can get to the Church of the Holy Sepulchre right behind me. Any places that you want to visit in the footsteps of Jesus and the origin of our Judeo-Christian heritage. So please come to Israel next year in Jerusalem, and Merry Christmas to all of you. "60 years ago today, a young woman spoke about the speed of technological change as she presented the first television broadcast of its kind. She described the moment as a landmark. Television has made it possible for many of you to see me in your homes on Christmas Day. My own family often gather round to watch television, as they are at this moment. And that is how I imagine you now." 6 decades on, the presenter has evolved somewhat, as has the technology she described. Back then, who could have imagined that people would one day be watching this on laptops and mobile phones, as some of you are today? But I'm also struck by something that hasn't changed. That whatever the technology, many of you will be watching this at home. We think of our homes as places of warmth, familiarity, and love, of shared stories and memories, which is perhaps why at this time of year, so many return to where they grew up. There is a timeless simplicity to the pull of home. For many, the idea of home reaches beyond a physical building, to hometown or city. This Christmas, I think of London and Manchester, whose powerful identities shone through over the past 12 months in the face of appalling attacks. In Manchester, those targeted included children who had gone to see their favourite singer. A few days after the bombing, I had the privilege of meeting some of the young survivors and their parents. So you come especially for the concert, did you? Yeah. Mm-hmm. The birthday present. What was it? Oh, right. Very scary. Very wicked. Mm. And, to target that sort of thing. Yeah. You know. Yeah, it's awful, but hopefully they'll mend. Yes. We'll get But better. it's very interesting how everybody has united, haven't they, here? It's been amazing, really. Mm. I described that hospital visit as a privilege because the patients I met were an example to us all, showing extraordinary bravery and resilience. Indeed, many of those who survived the attack came together just days later for a benefit concert. It was a powerful reclaiming of the ground and of the city those young people call home. We expect our homes to be a place of safety, sanctuary even, which makes it all the more shocking when the comfort they provide is shattered. A few weeks ago, the Prince of Wales visited the Caribbean in the aftermath of hurricanes that destroyed entire communities. And here in London, who can forget the sheer awfulness of the Grenfell Tower fire? Our thoughts and prayers
are with all those who died and those who lost so much. And we are indebted to members of the emergency services who risked their own lives this past year, saving others. Many of them, of course, will not be at home today because they are working to protect us. Reflecting on these events makes me grateful for the blessings of home and family, and in particular for 70 years of marriage. I don't know that anyone had invented the term platinum for a 70th wedding anniversary when I was born. You weren't expected to be around that long. Even Prince Philip has decided it's time to slow down a little, having, as he economically put it, done his bit. But I know his support and unique sense of humour will remain as strong as ever as we enjoy spending time this Christmas with our family and look forward to welcoming new members into it next year. In 2018, I will open my home to a different type of family, the leaders of the 52 nations of the Commonwealth, as they gather in the UK for a summit. The Commonwealth has an inspiring way of bringing people together, be it through the Commonwealth Games, which begin in a few months' time on Australia's Gold Coast, or through bodies like the Commonwealth Youth Orchestra and Choir, a reminder of how truly vibrant this international family is. Today, we celebrate Christmas, which itself is sometimes described as a festival of the home. Families travel long distances to be together. Volunteers and charities, as well as many churches, arrange meals for the homeless and those who would otherwise be alone on Christmas Day. We remember the birth of Jesus Christ, whose only sanctuary was a stable in Bethlehem. He knew rejection, hardship, and persecution. And yet it is Jesus Christ's generous love and example which has inspired me through good times and bad. Whatever your own experience is this year, wherever and however you are watching, I wish you a peaceful and very happy Christmas. From my family to yours, Merry Christmas. This is a wondrous time of year, of celebration and reflection. And we should all take the opportunity to reconnect, recharge,
and enjoy the holiday season. Lucy and I are spending Christmas together with Daisy and James, Alex and Yvonne, and the grandchildren, Jack, Isla and Alice. I hope you and your family are getting together and enjoying the day, celebrating Christmas in that great Australian way. It could be having a barbecue, a beer, going to church, or playing a backyard test match with the kids. But whatever you're doing at Christmas this year, please remember those who need our love and support now more than any other time. Those who are homeless, those who are alone or lonely, and those for whom Christmas is not a joyous celebration. Let's be there for each other. Let's go out of our way to help out a stranger. Let's do what we can to make this a special time of year for everyone. Remember too, all those Australians who keep us safe. Police, emergency services, our security agencies, our armed forces, all of whom serve us all year round, all day long. But above all, let's reflect on what makes our country so great. Our rich tapestry of diversity, the way we respect each other, the way we look out for each other, for our family, friends and neighbours. These are the values we should celebrate today. Merry Christmas and a safe and happy New Year. Buenas noches. Me dirijo a todos vosotros para felicitaros la Navidad y transmitiros junto a la Reina, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía nuestros mejores deseos para el año 2018. Y os agradecemos que en esta noche de encuentro de familias y de seres queridos me permitáis acompañaros unos minutos para compartir con vosotros algunas reflexiones cuando estamos ya a punto de terminar el año. 2017 ha sido en España, sin duda, un año difícil para nuestra vida en común. Un año marcado sobre todo por la situación en Cataluña, a la que luego me referiré. Pero también ha sido un año en el que hemos comprobado el compromiso muy sentido, firme y sincero de los españoles con la España democrática que juntos hemos construido. Porque a lo largo de los últimos 40 años, hemos conseguido hacer realidad un país nuevo y moderno, un país entre los más avanzados del mundo. Hemos asentado definitivamente la democracia, incluso superando hace décadas un intento de involución de nuestras libertades y derechos. Somos una parte esencial de una Unión Europea con la que compartimos objetivos y una misma visión del mundo. Frente al terrorismo hemos conseguido hacer prevalecer la vida, la dignidad y la libertad de las personas con la fuerza de nuestras convicciones democráticas. Y hemos llevado a cabo, en fin, la transformación más profunda de nuestra historia en muchos ámbitos de nuestra vida, en educación y en cultura, en sanidad y en servicios sociales, en infraestructuras y en comunicaciones o en defensa y seguridad ciudadana. En definitiva, a lo largo de todos estos años de convivencia democrática, los derechos y libertades, el progreso y la modernización de España y también su proyección y relevancia internacional han ido de la mano. Y todo ese gran cambio, todo ese gran salto sin precedentes en nuestra historia, ha sido posible gracias a una España abierta y solidaria, no encerrada en sí misma. Una España que reconoce y respeta nuestras diferencias, nuestra pluralidad y nuestra diversidad con un espíritu integrador. Una España inspirada en una irrenunciable voluntad de concordia. En el camino que hemos recorrido, desde luego, hay que reconocer que no todo han sido aciertos, que persisten situaciones difíciles y complejas que hay que corregir y que requieren de un compromiso de toda la sociedad para superarlas. A pesar de todo ello, el balance tan positivo de todos estos años es innegable. Tenemos que apreciarlo y valorarlo, merece la pena y nos lo merecemos como país y como sociedad.
porque la historia de España que juntos hemos construido es la historia de un gran triunfo de todos los españoles. Una España a la que no debemos renunciar, que debe ilusionar y motivarnos, y que debemos seguir construyendo, mejorándola, actualizándola, sobre la base sólida de nuestros principios democráticos y valores cívicos, de respeto y de diálogo que fundamentan nuestra convivencia. Unos principios y valores que, como hemos comprobado incluso en este año 2017, están profundamente arraigados en nuestra sociedad, en la vida diaria de nuestros ciudadanos, y tienen raíces muy hondas en las conciencias y en los sentimientos de los españoles, mucho más de lo que nos podíamos imaginar. España es hoy una democracia madura, donde cualquier ciudadano puede pensar, defender y contrastar libre y democráticamente sus opiniones y sus ideas, pero no imponer las ideas propias frente a los derechos de los demás. Respetar y preservar los principios y valores de nuestro Estado social y democrático de derecho es imprescindible para garantizar una convivencia que asegure la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, tal y como señala nuestra Constitución. Porque cuando estos principios básicos se quiebran, la convivencia primero se deteriora y luego se hace inviable. Hace unos días, los ciudadanos de Cataluña han votado para elegir a sus representantes en el Parlament, que ahora deben afrontar los problemas que afectan a todos los catalanes, respetando la pluralidad y pensando con responsabilidad en el bien común de todos. El camino no puede llevar de nuevo al enfrentamiento o a la exclusión, que, como sabemos ya, solo generan discordia, incertidumbre, desánimo y empobrecimiento moral, cívico y, por supuesto, económico de toda una sociedad. Un camino que, en cambio, sí debe conducir a que la convivencia en el seno de la sociedad catalana, tan diversa y plural como es, recupere la serenidad, la estabilidad y el respeto mutuo, de manera que las ideas no distancien ni separen a las familias y a los amigos. Un camino que debe conducir también a que renazca la confianza, el prestigio y la mejor imagen de Cataluña, y a que se afirmen los valores que la han caracterizado siempre en su propia personalidad y le han dado los mejores momentos de su historia: su capacidad de liderazgo y de esfuerzo, su espíritu creativo y vocación de apertura, su voluntad de compromiso y su sentido de la responsabilidad. Pero superar los problemas de convivencia que ha generado esta situación no nos puede hacer olvidar, por supuesto, otras serias preocupaciones y desafíos de la sociedad española, que también condicionan nuestro futuro y a los que me voy a referir muy brevemente. Nuestra economía y el empleo han mejorado sustancialmente, pero la creación de puestos de trabajo estables tiene que ser siempre un objetivo esencial y prioritario, como igualmente no puede caer en el olvido la obligación y la responsabilidad de afrontar la desigualdad y las diferencias sociales, sobre todo tras las consecuencias generadas por la reciente crisis económica que tanto daño ha hecho a no pocas familias y ha afectado tanto al futuro de muchos jóvenes. El terrorismo yihadista sigue siendo una amenaza mundial y este año nosotros lo hemos sufrido directamente en Barcelona y Cambrils. Los españoles sabemos muy bien que solo desde la unidad democrática, la firmeza del Estado de Derecho y la eficacia de la cooperación internacional podremos vencerlo y derrotarlo. Y así lo haremos, teniendo siempre muy presentes el recuerdo y el respeto permanente a sus víctimas. La corrupción se mantiene también como una de las principales preocupaciones de la sociedad, que demanda que sigan tomándose las medidas necesarias para su completa erradicación y que los ciudadanos puedan confiar plenamente en la correcta administración del dinero público. Por otra parte, somos Europa, y Europa se encuentra en estos momentos en una encrucijada histórica. España debe recuperar su protagonismo
en un proyecto europeo que ahora requiere una mayor vitalidad y mayor impulso. Europa, y España con ella, tiene que hacer frente a unos retos que son globales y ante los que no cabe la debilidad o la división, sino la fortaleza de la Unión. La defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático no son problemas menores ni secundarios por la dimensión y los riesgos que acarrean y que ya estamos sufriendo. Debemos ser muy conscientes de ello e implicarnos todos mucho más. Y España debe mantenerse firme en sus compromisos ante un problema que afecta a todo el planeta y que requiere soluciones no solo globales, sino verdaderamente urgentes. Tenemos otras muchas preocupaciones, desde luego, pero esta noche no quiero olvidarme de las mujeres que en un silencio tantas veces impuesto por el miedo sufren la violencia de género, una lacra inadmisible que nos hiere en nuestros sentimientos más profundos y nos avergüenza e indigna. Mantengamos la firmeza y el apoyo político para ayudar y defender a las víctimas y concienciemos a toda la sociedad contra esa violencia criminal y cobarde que degrada nuestra convivencia. 2018 nos espera en unos días y debemos seguir construyendo nuestro país porque la historia no se detiene y no hemos llegado hasta aquí para temer al futuro, sino para crearlo. Y estoy seguro de que nadie desea una España paralizada o conformista, sino moderna y atractiva, que ilusione. Una España serena, pero en movimiento y dispuesta a evolucionar y a adaptarse a los nuevos tiempos. Sintámonos sin complejos, orgullosos de todo lo que hemos conseguido, porque es mérito de todos. Confiemos en lo que siempre nos ha unido, en lo que somos, tal y como somos, y sobre todo en lo que podemos alcanzar juntos con una fe firme en nuestras convicciones y en nuestras capacidades. Si seguimos por ese camino, si lo hacemos así con todas nuestras energías, yo estoy convencido de que el año que viene y los que vendrán después serán mucho mejores, sin duda. Ese es mi deseo para todos en esta noche tan especial. Muchas gracias, feliz Navidad, Egu berri on, bon Nadal y boas festas. Buenas noches y feliz y próspero año 2018. I want to send a message of thanks to every member of our armed forces and your families, wherever you are in the world this Christmas. Earlier this year, I joined the centenary commemoration for the Battle of Passchendaele. Gathered in Flanders, we remembered the hundreds of thousands of young men who gave their lives on that battlefield in the cause of freedom. Through a century of great change since, the high standards and devotion to duty of our armed forces have remained constant. Today, as we face new threats, your work continues to make the world a safer place. I saw that firsthand this month in Iraq, when I met British soldiers training and supporting the Iraqi security forces as they fight against Daesh. Thanks to their efforts and the skill of the Royal Air Force, Daesh no longer holds significant territory in Iraq or Syria, and a better future is in prospect for that region. In the Caribbean, the Royal Navy, supported by the other services, brought disaster relief to those suffering in the wake of Hurricane Irma. And twice this year, after acts of terrorism here at home, we deployed troops on the streets of the UK to help keep us safe. Whenever you are called upon, regulars or reserves, you always give of your best and inspire us all with your service. The enormous debt we owe to our armed forces and veterans is enshrined in the military covenant. And the covenant also recognises
that your achievements are made possible by the love and support of your families. Partners and children are often called on to make huge sacrifices of their own, from a change of school or job to coping with extended periods of separation. That separation is especially difficult at Christmas time, and we should all be immensely grateful for that sacrifice. At the Passchendaele Memorial Service at the Menin Gate this July, those gathered sang the Ypres hymn, O Valiant Hearts. This Christmas, as people across the United Kingdom celebrate this special time of year with their families and friends, we will do so secure in the knowledge that the valiant hearts of our servicemen and women, many far away from their own loved ones at this special time of year, are working to keep us safe. Thank you all for your service, and I wish you a very happy Christmas. Atenção! Abre-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Michel Temer. Boa noite a todos. Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade de termos essa rápida conversa e fazermos juntos um pequeno balanço do que vivemos este ano. 2017 foi um ano de grandes desafios para todos nós, mas também foi um ano de conquistas importantes e, eu diria, essenciais para o país que queremos ser e vamos ser. Não adotamos modelos populistas, nem escondemos a realidade. Nada de esperar por milagres e contar com salvadores da pátria. É com esse compromisso, com o olhar totalmente voltado para o que o país quer, que as mudanças, as inovações estão sendo feitas, em todas as frentes. Mais que um programa de governo, por exemplo, era nossa obrigação recuperar a Petrobras e colocar o BNDES a serviço do Brasil. Era meu dever pessoal resgatar o financiamento estudantil e ampliar programas sociais. Em um curto espaço de tempo, colocamos a economia em ordem, saímos da recessão e temos as taxas de juros mais baixas dos últimos anos. O risco Brasil diminuiu e os investimentos estão de volta. A Bolsa de Valores registra alta após alta. O Produto Interno Bruto também. A safra agrícola quebra recordes. A inflação está abaixo do piso. A balança comercial atingiu um superávit histórico. A indústria e o comércio dão sinais claros de revitalização. Nos últimos meses, mais de 1 milhão de novos postos de trabalho foram criados. Sabemos que o desemprego ainda é grande, mas esses números demonstram que estamos no caminho certo. Daqui para frente, com a reforma trabalhista, o número de vagas, como tudo indica, será cada vez maior. Enquanto isso, já conseguimos baixar os preços dos alimentos e aumentar o poder de compra dos brasileiros. Está mais barato para comer, para vestir, para morar. Está mais barato para viver. O sonho da casa própria, por exemplo, foi realizado por milhares de famílias por todo o país, superando também metas prometidas no passado. Liberamos o fundo de garantia e ajudamos milhares de famílias. E repetimos a dose com a liberação do PIS/PASEP. Com o plano de renegociações de dívidas, agricultores não só recuperaram suas terras, como o que eles têm de mais importante, o próprio nome. Demos também títulos de propriedade a milhares de assentados da reforma agrária. Além disso, quero acrescentar, mais de 7.000 obras de pequeno, médio e grande porte que estavam paralisadas, agora serão concluídas com o programa Avançar. Todas com data marcada para iniciar e data para entregar. Devo dizer uma palavra sobre a reforma da Previdência. Não é uma questão ideológica ou partidária, é uma questão do futuro do país e para garantir que os aposentados de hoje e os de amanhã possam receber suas pensões. O nosso país vizinho, a Argentina, num gesto consciente e de união pelo país, deu exemplo e acaba de aprovar a sua reforma. Tenho plena convicção
de que os nossos parlamentares darão o seu voto e o seu aval para que isso também aconteça aqui. Tenho certeza que eles não faltarão, como não faltaram nunca ao nosso país. É importante que você saiba que já pode projetar um ano novo melhor para você e para a sua família. O sentimento agora deve ser o de esperança, o de otimismo. É você quem mais merece esse reencontro com a confiança. Estamos abrindo as portas para um 2018 de mais estabilidade, de mais empregos, de mais realizações. E agradeço a Deus por permitir que eu divida este momento com vocês. Que nesta noite de Natal, ao lado da sua família, você tenha toda a certeza de que o Brasil que queremos e estamos construindo é o Brasil que abraça e cuida dos seus filhos. E de que vamos seguir em frente sem jamais desistir. Então, muito obrigado, um Feliz Natal e boas festas a todos. Governo Federal, ordem e progresso. As we celebrate the year's most festive and joyful season, I would like to greet all my fellow Filipinos a very Merry Christmas. And in the midst of all merriment, let us pause and remember our countrymen who have lost their lives fighting for the integrity of our country, and for those who lost their homes and loved ones in the recent war. Those who are far from their families, and those who are not as fortunate and as blessed as most of us. Let us show our true compassion and include them in our supplications during the Yuletide season. And as always, I wish a progressive and peaceful country and for the prosperity of our countrymen. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Quiero en este día, en víspera de estos días tan especiales que son las fiestas, donde nos encontramos con los afectos, nos reunimos en familia, también recordamos a los que ya no están. Yo siempre recuerdo a mi abuela porque la Navidad era siempre en casa de abuela, en Tandil. Siempre, entonces, cuando llega Navidad la recuerdo, aparte era mi madrina, fue una de las personas más importantes en toda mi etapa de la educación. Así que quiero decirles que gracias por el trabajo que hemos realizado en conjunto un año más. Creo que cuanto más nos conocemos, mejor nos llevamos, más compartimos las metas, el objetivo de ayudar a un montón de gente que está por todo el país, esperanzada en que en estas oficinas creamos soluciones, propuestas, desarrollamos ideas que les permitan a ellos progresar, que les permitan a ellos tener un mejor trabajo, un mejor futuro. Y cuanto más en equipo lo hagamos, más le vamos a poder dar respuesta a ellos, a todas esas necesidades que hoy tienen y que esperan con esperanza y con alegría encontrarlas en el próximo año. Drodzy rodacy, Szanowni Państwo, z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Polakom w kraju i za granicą radości płynącej ze wspólnego świętowania. Życzymy wiele serdeczności przy łamaniu się opłatkiem i rodzinnej atmosfery przy wigilijnej wieczerzy. w ten zimowy wieczór spotykamy się w naszych domach, by cieszyć się nadzieją, jaką daje nowina, że w Betlejem narodziło się dzieciątko Jezus. W Polsce święta te mają zawsze szczególny charakter. Gromadzą przy świątecznym stole całą rodzinę i wszystkich bliskich. Symbolika wigilijnego wieczoru każe nam myśleć o tym, co nas łączy, odnawia rodzinne więzi, przypomina, jak bardzo jesteśmy sobie bliscy. Pielęgnujmy w sobie ten dar, bądźmy razem. Niech to poczucie wspólnoty, którego w tych dniach doświadczamy, towarzyszy nam przez cały nadchodzący rok. To czas, kiedy chcemy okazywać innym wiele serca. Niech więc życzliwość połączy dziś wszystkich ludzi dobrej woli. Pamiętajmy o tych, którzy szczególnie potrzebują naszej obecności i pomocy.
Wszystkim Państwu życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, spełnienia marzeń i zrealizowania planów. Niech w Państwa domach goszczą radość i pokój. Życzymy pięknych, spędzonych razem z bliskimi świąt Bożego Narodzenia. A nadchodzący rok, w którym świętować będziemy stulecie odzyskania niepodległości, niech będzie też czasem starań dla naszej wspólnej ojczyzny, Rzeczypospolitej. Czasem refleksji nad sprawami dla niej najważniejszymi. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. A continuación, la intervención del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos. Queridos colombianos, el año que termina nos ha dejado un regalo inolvidable: la visita del Papa Francisco, el peregrino de la paz, quien nos acompañó con su palabra, con su ejemplo, con su bondad. Fueron 5 días en que nos dio un mensaje de esperanza que hoy, cuando celebramos la Navidad, debemos recordar más que nunca. El Papa nos transmitió enseñanzas que aún resuenan en los corazones de los colombianos. Él dijo: es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar diferencias. Es la hora de desactivar los odios, renunciar a las venganzas y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad, en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno. Hoy, cuando el espíritu de la Navidad ilumina nuestros hogares, hagamos propias esas sabias palabras y abramos nuestro corazón a la reconciliación y a la construcción de un mejor país para todos. Hoy más que nunca, celebremos la vida, celebremos el amor que encontramos en nuestras familias y amigos, pero no solo en ellos, también en todos y cada uno de los colombianos que son nuestros hermanos de destino, y dediquemos siempre una oración, un pensamiento de gratitud a los abnegados hombres y mujeres de nuestra fuerza pública, a los que trabajan en los organismos de socorro, a los que están en la vigilancia privada, a los que cuidan a los enfermos en los hospitales, tantos héroes de carne y hueso que dan lo mejor de sí para que tengamos una Navidad tranquila y en paz. Hace unos días me enteré de que seré abuelo por primera vez. Un abuelo más, como tantos abuelos orgullosos y afectuosos que hay en nuestro país, queriendo lo mejor para sus nietos. El milagro de la vida nos invita a soñar y a trabajar para que nuestros hijos y nuestros nietos, y luego sus hijos y sus nietos, tengan un futuro bueno, un futuro lleno de oportunidades en una sociedad reconciliada y en armonía. Nadie ha dicho que sea fácil. Nuestro país no se transforma de un día para otro. Es un proceso lento y continuo que depende enteramente de nosotros, de todos nosotros y de nuestra buena voluntad. Recordemos de nuevo las palabras de Francisco y con ellas cierro este breve pero muy sentido saludo de Navidad para todos. Es posible vencer el odio, es posible vencer la muerte, es posible comenzar de nuevo y alumbrar una Colombia nueva. Buenas noches. La
anterior fue la intervención del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos. Fellow South Africans, it is a special honor for me to join you in your homes on the eve of Christmas 2017, at a time when all of us are devoting our attention to family and friends and celebrating the season of goodwill and peace. 2017 was made special by our national celebration of the centenary year of our liberation leader, Oliver Reginald Tambo. Oliver Tambo embodied our constitutional values of democracy, human rights, and social justice. His personal qualities of selflessness, integrity, trustworthiness, and empathy should inspire all of us to follow in his footsteps as we work to unite our society and eradicate abuse, racism, sexism, and prejudice. 2017 was a year in which, despite progress that we have made in important areas, we continued to see the devastating effect of unemployment on individuals, families, and communities. That is why, as we reflect on the achievements and challenges of the last year, we must reaffirm our determination to build an economy that serves all our people. We must enter the new year determined to redouble our efforts to build a society in which all are safe, secure, and feel valued. We need to work together as social partners to secure our economy by removing all the obstacles to investment and move South Africa to a higher level of growth. The signs of recovery are there, and we must do all we can to ensure that we turn our economy around. While December is a festive period for our nation, it is also a time when we observe World AIDS Day and we remember our brothers, sisters, parents, colleagues, and others who have succumbed to illnesses associated with HIV. We must remain focused on building a better society by implementing our National Development Plan with energy as well as with great urgency. Our Vision 2030 remains the blueprint for inclusive growth, social cohesion, and prosperity for all. Under this plan, we will continue to develop skills that can help our country realize its developmental goals and address labor market issues. We need more skilled managers, professionals, technicians, engineers, and artisans. We therefore encourage those who will be receiving their matric results in the next few days to investigate the possibilities that await them at universities, TVET colleges, as well as community colleges. Our challenges are many, but we have an even greater number of achievements that we can celebrate as South Africans. During our 23 years of democracy, government, social partners, and our active citizens have created a South Africa where the provision of social services and amenities has helped to confront the legacy of apartheid. New schools, hospitals, clinics, factories, dams, bridges, and airports tell the story of a South Africa that has indeed moved forward. Finally, let us enjoy this festive season without causing harm to ourselves and others. Let us use this time to reach out to needy members of our families and communities. Let us travel across our beautiful country safely and responsibly. Let us respect women, children, and the elderly. Let us be safe in our intimate relationships. Let us rest and restore ourselves so that we can enter 2018
with a renewed determination to move our country even forward. I thank you, ngiyabonga, enkosi, hakhensa, ngiyaleboga, riyaleboga. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Cada Navidad, los cristianos del mundo entero celebramos el renacimiento del niño Jesús, nuestro niño Dios, que trajo la buena nueva de la esperanza, la paz, la vida y la redención de todas y todos. Pensando en este año que termina, 2017, tenemos sentimientos encontrados, tenemos muchas reflexiones. Vaya para nuestro pueblo toda mi admiración, toda mi gratitud por el coraje que demostramos todos unidos para enfrentar obstáculos e intenciones de agredir nuestra paz y nuestro futuro. Fue un año en que los enemigos de la paz lo intentaron todo para trastocar nuestra indeclinable vocación de libertad. Y a todo le respondimos con la fuerza de la verdad y el apego a los más profundos deseos de independencia verdadera, de progreso, de unión. Como recuerdo en esta hora aquella frase de nuestro comandante, Hugo Chávez, cuando dijo que si él pudiera hacer de su corazón una condecoración, la pondría en el pecho del pueblo de Venezuela. Hoy cada mujer de esta patria que cuida a su niña, a su niño, ostenta en el pecho esa condecoración. Cada hombre, cada trabajador, cada trabajadora que construye el día a día con sus manos puede ostentar orgullosa y orgulloso esta condecoración. Este 2017, con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ganamos la paz. Ganamos también nuestro derecho a la prosperidad, al crecimiento de nuestra democracia. Del esfuerzo de este pequeño territorio del mundo, en el pasado nació la libertad de un continente todo, del continente americano. Hoy en el presente damos, con humildad, ejemplo al planeta entero de nuestra madurez y conciencia. Por eso digo, les digo, queridos compatriotas, viendo la llegada del año 2018, al que esperamos con su carga de victorias y de amor, que será el año en que conquistaremos de manera definitiva el futuro. En mi nombre, en el de Cilia, en el de nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos, les deseo a todos, hermanas y hermanos del alma, una feliz Navidad en compañía de la familia y un próspero, victorioso y venturoso año 2018. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la felicidad! Brilla la estrella de
May I, as President of Ireland, Maruk Throne-Héireann, send you my warmest wishes for a peaceful and a happy Christmas and New Year. Christmas is a time when we can pause for reflection as we look back on the year gone by. It is a time when it is surely appropriate to recall the story that lies at the heart of this festive season. That story is of a long and difficult journey and the birth of a child in a temporary home in Bethlehem 2,000 years ago. Let us think too about how far from a state of peace that region is today, and how the absence of peace reflects our failure at a human and diplomatic level, and how sadly we hear words that provoke rather than heal. Across the many years and miles that separate us from the original Christmas story, we can unfortunately see too many parallels in our own society today. As we reflect on this story of the search for a home, for security, let us also consider the many personal and difficult journeys currently being undertaken by so many of the fellow citizens of our shared and vulnerable planet at home and abroad. As we reflect on the story of Bethlehem, let us recognize its resonance in our contemporary society, be inspired to answer its call, to stand in human solidarity with those for whom and for whatever reason this Christmas will be a dark and difficult one. This Christmas, once again, the burden of homelessness will overshadow the festive season for those deprived of a secure and permanent shelter. We are challenged, I suggest, to turn this time of celebration into a sustained commitment of awareness and care for those for whom each day is an act of survival. May I thank those who work so tirelessly to support those in our society who are vulnerable. I have been fortunate to meet with so many groups and volunteers who have shone and continue to shine a light of hope into the lives of some of our most marginalized people. Their work is an inspiring example and an uplifting reminder of the real will and capacity that exists among the people of Ireland to reimagine our society and achieve an inclusive republic for all of our citizens. As we reach the end of 2017 and begin our journey into a new year, let us make it a shared journey, encompassing the needs of all. As we leave behind the dark days of midwinter, let us share the dawning light of a new beginning as an opportunity to create during the year to come a sense of hope and optimism for each and every person and family. Once again, I ask us all to reflect on the ongoing plight of refugees and displaced people, on the many millions of children, women and men around the world who are so far from the comfort and dignity of a home or secure shelter. During 2017, we learned that 20 people are newly displaced every minute, forced to leave their homes, to seek refuge. Wars, conflict, persecution, and natural disasters have forced more people to flee than at any other time since records began. Indeed, we have read of some of those fleeing being sold into slavery. The ongoing humanitarian crisis emanating from Rakhine State in Myanmar, with as many hundreds of thousands of Rohingya people fleeing to neighboring Bangladesh, reminds us vividly of what some communities face on their long and difficult struggle to find a rightful place in a peaceful society. As a global community and as responsible global citizens, we are called upon to respond in a way which will respect the universal right to live in safety and with dignity. I know that Irish citizens across the world will stand with those who are suffering, and that they will, as before, support those who are responding to these crises and who are thus showing solidarity with the most vulnerable. Sabina and I had the great pleasure in 2017 of meeting many of the Irish abroad, including those in Australia and New Zealand. We were delighted to meet so many of our extended Irish family. To those and all the Irish abroad, and in whatever circumstances, I send greetings. May I also, Maruk Throne-Héireann,
Thank each and every one of you who are caring for our communities throughout the holiday season, and indeed as they do during the rest of the year. An Garda Síochána, the prison service, all of the staff in our hospitals and emergency services, and members of the defence forces serving abroad who are building or supporting peace. May I wish each and every one of you, wherever you may be, a peaceful and happy Christmas. Bear Bannock. Boa noite. O Natal é um tempo em que nos reunimos em família e em que nos sentimos mais próximos, na comunhão dos valores da paz e da solidariedade. O ano que agora termina foi dramaticamente marcado pela perda de vidas humanas em incêndios que enlutaram famílias e devastaram grande parte do nosso território. Não esqueceremos nunca a dor e o sofrimento das pessoas, nem o nível de destruição desta catástrofe. Foi uma tragédia para as famílias que perderam os seus familiares e os seus bens. Foi uma tragédia para as populações e as terras fustigadas pelo fogo. Foi uma tragédia para todo o país. Foi um momento de luto nacional que sofremos coletivamente. Mas não esqueceremos também a coragem, o altruísmo, a entreajuda, a enorme onda de solidariedade que cresceu em todo o país, mobilizando populações e autarcas, familiares, amigos, vizinhos, bombeiros, voluntários ou profissionais, militares e civis, forças de segurança, escoteiros, médicos, enfermeiros. Não esqueceremos a vontade de não desistir, de não abandonar, de reconstruir o que foi destruído e de fazer renascer o que foi devastado. Disso tenho sido testemunha nas visitas de trabalho que tenho feito com frequência aos concelhos mais atingidos pelos incêndios. Não esqueça as pessoas que em Vila Facaia reencontraram um lar nas suas casas já totalmente reconstruídas. Ou em São Joaninho, como os voluntários que reconstroem as habitações dos que ainda aguardam regressar às suas casas. Ou em Oliveira de Frades, as empresas de madeira que dias depois do incêndio voltaram a laborar em instalações cedidas por outras empresas. Ou como em Castanheira de Pera, os proprietários da serração destruída tudo fizeram para continuar a pagar os salários aos seus trabalhadores. Ou como em Vila Nova de Poiares e Góis, os agricultores lutam para alimentar os animais cujas pastagens arderam. Ou na Pampilhosa da Serra, onde a celebração do Natal voltou a ser uma inspiração deste tempo de renascer. Agora é tempo de dar nova vida ao que o fogo consumiu. É a altura de reerguer as casas destruídas, de recuperar a capacidade produtiva das empresas atingidas, de devolver o verde aos territórios e esperança às populações. Reafirmo, perante os portugueses, o compromisso de acompanhar este esforço, o compromisso de fazer tudo o que tem de ser feito para prevenir e evitar, naquilo que é humanamente possível, tragédias como a que vivemos, melhorando a prevenção, o alerta, o socorro, a capacidade de combater as chamas. Mas, sobretudo, concentrando-nos com persistência no que existe tempo, mas que é decisivo e estrutural, a revitalização do interior e o reordenamento da floresta. Sei bem que os portugueses estão unidos e mobilizados para esta causa. É um grande desígnio de Portugal e dos portugueses. E todos juntos vamos alcançá-lo. Em todos os momentos difíceis, provamos coletivamente que somos capazes de nos superar e vencermos a adversidade. Foi assim que conseguimos virar a página da crise e, dia a dia, reconstruir a nossa economia, reconquistar a nossa credibilidade internacional e refazer esperança no nosso futuro. Não foi fácil. Ainda há 2 anos, como pela primeira vez partilhei convosco esta noite de Natal, muitos escutaram com ceticismo o meu triplo compromisso de alcançarmos mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade. A verdade é que este ano vamos ter o maior crescimento económico desde o início do século, que as empresas já criaram 242 mil novos postos de trabalho,
que a pobreza e a desigualdade diminuíram e o país cumpriu as metas orçamentais, registando o déficit mais baixo da nossa democracia e assegurando a saída do procedimento por déficits excessivos. Estes resultados mereceram o reconhecimento da comunidade internacional, permitindo-nos diminuir o peso da nossa dívida, reduzir os seus custos, libertando assim recursos para que possamos investir responsavelmente na melhoria do nosso sistema de ensino, do Serviço Nacional de Saúde, na modernização de Portugal. A descida das taxas de juros mostra que o caminho que estamos a percorrer é um caminho sólido e sustentável. É um caminho que põe os portugueses em primeiro lugar, melhora a vida das famílias e cria melhores condições para as empresas poderem investir. Libertámos-nos da austeridade e conquistámos a credibilidade. Chegou o tempo de vencer os bloqueios ao nosso desenvolvimento. E o emprego está no centro da nossa capacidade de conquistarmos o futuro. Não apenas mais, mas sobretudo melhor emprego. Essa é a prioridade que definimos para o ano de 2018. Emprego digno, salário justo, oportunidade de realização profissional são condições essenciais para os jovens perspectivarem o seu futuro aqui connosco, em Portugal. Não um futuro adiado, mas um futuro alicerçado em boas oportunidades de formação e de emprego qualificado, de habitação acessível, numa sociedade dinâmica, aberta ao mundo, que garanta a liberdade de plena realização pessoal e familiar. Só assim teremos um crescimento sustentável. Um país preparado para agarrar as oportunidades que o futuro nos traz e para enfrentar os desafios tão complexos do século XXI, como as alterações climáticas ou a construção da sociedade digital ou o declínio demográfico. Este ano confirmou que, perante as dificuldades, os portugueses se unem na solidariedade e com determinação. E é com essa energia e com essa vontade que contamos em 2018 continuar com mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade. É, pois, uma mensagem de confiança num futuro melhor que quer deixar nesta quadra natalícia. Só com um forte sentido de comunidade e de partilha podemos avançar, construindo um país melhor e mais justo para todos. Em nome do Governo e em meu nome pessoal, desejo um Feliz Natal e um bom Ano Novo a todos os que vivem em Portugal. Faço com especial carinho às comunidades portuguesas residentes no estrangeiro, com uma palavra de louvor e reconhecimento aos militares das nossas Forças Armadas e aos elementos das Forças de Segurança que se encontram em missões de paz. E de gratidão a todas e a todos que se encontram a trabalhar neste Natal. A todos, festas felizes, bom Ano Novo para Portugal, bom ano 2018 para todas e para todos os portugueses. Gezond 50 worden en dat met heel veel mensen samen mogen vieren, is een fantastisch geschenk. Ik ben dankbaar dat ik dat dit jaar heb mogen beleven. Net als de meeste mensen kijk ik aan het einde van het jaar terug op de vele mooie momenten. En op de momenten van verdriet en gemis. Want die waren er voor mijn vrouw en mij zeker ook. Ik denk ook terug aan de ontreddering die ik zag op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius, waar natuurgeweld het leven van tienduizenden inwoners van ons koninkrijk letterlijk overhoop had gegooid. En aan de moedige aanzetten tot wederopbouw. Beelden en verhalen die me niet loslaten. Het kleine en persoonlijke raakt met Kerstmis aan het grote en gemeenschappelijke. Dit zijn dagen waarin we beschutting zoeken, thuis of bij familie en vrienden. Voor even de onzekere wereld buitensluiten. Even niets anders aan het hoofd dan Stille Nacht of de Top 2000. Maar hoezeer we ons ook behagelijk terugtrekken in eigen kring, de buitenwereld roert zich achter de ruiten. De grote wereld achter de gordijnen is altijd hoorbaar en voelbaar en dringt zich aan ons op, soms beangstigend, soms uitnodigend. Ik verkondig u grote blijdschap
die heel het volk ten deel zal vallen, zegt de engel tegen de herders. Een verkondiging aan heel het volk. Kerstmis verbindt ons nadrukkelijk met elkaar. Dat zet aan tot nadenken over hoe we zelf in het leven staan. Is het ieder voor zich en God voor ons allen? Of hebben we zelf een actieve rol in een groter geheel? En zo ja, welke dan? Het valt niet altijd mee om te blijven geloven in de gemeenschap die we samen vormen. Helemaal niet in een land met zoveel verscheidenheid als het onze. Een land van vrije mensen waarin het antwoord op de vraag wie ben ik nooit volledig samenvalt met het antwoord op de vraag wie zijn wij. Hoe kunnen we leven met die verschillen zonder onverschilligheid? Weinig aanlokkelijk is een samenleving waarin steeds meer mensen zich terugtrekken in een eigen kamer zonder besef van het huis dat we samen delen. Het lijkt steeds moeilijker te worden om elkaar in het dagelijks leven te ontmoeten. De plaatsen waar heel uiteenlopende mensen elkaar van oudsher tegenkomen, kerk, kantoor, café, sportclub, school, verliezen die verbindende functie steeds meer. Misschien is alleen het ziekenhuis nog een plek waar je in contact komt met mensen met een andere achtergrond en levensstijl. Onze communicatie via internet geeft fantastische mogelijkheden, maar biedt niet automatisch een open venster op de wereld. Het is vaak lastig feiten en verzinsels van elkaar te onderscheiden. Nuance en inlevingsvermogen lijken bij voorbaat het onderspit te delven en Twitter maakt het debat soms bitter. Steeds meer mensen houden een digitale deur het liefst dicht en nemen alleen nog kennis van ideeën die hun groepsgevoel en mening bevestigen. Met dit alles kan iets essentieels verloren gaan. 3 maanden geleden waren mijn vrouw en ik bij een dansvoorstelling van een van de grootste kunstenaars van ons land, Hans van Manen. Hij werd dit jaar 85 jaar jong. Van hem is de uitspraak: voor de mensheid is nieuwsgierigheid buitengewoon belangrijk. Nieuwsgierigheid naar de wereld achter de gordijnen. Het is iets wat ik ook veel hoor in gesprekken met mensen die actief zijn in vrijwilligerswerk. Zij zien hun wereld groter worden in contact met vreemden. Vaak blijkt er veel gemeenschappelijks te zijn. Misschien is dit een begin van een antwoord. Niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij. Dat zoeken naar een groter wij is altijd een drijvende kracht geweest in de geschiedenis van ons land en onze democratie. Eenvoudig is het niet. Het gaat vaak met horten en stoten en het vereist volhouders die doorgaan tegen de verdrukking in. 100 jaar geleden, in 1917, kwam er een doorbraak in een strijd die ons land lang verdeeld had gehouden. Het bijzonder onderwijs kreeg een gelijkwaardige positie en het kiesrecht werd uitgebreid naar alle mannen. Vrouwen moesten nog 2 jaar wachten voordat ze konden stemmen. Dat het uiteindelijk zover kwam, was mede te danken aan Aletta Jacobs. Meer dan 35 jaar lang, een half mensenleven, had zij zich daarvoor ingezet. Zij vierde de overwinning met verzoenende woorden. Alleen de overreding hebben we, voetje voor voetje, terrein gewonnen, totdat uiteindelijk de angst voor het nieuwe zich heeft moeten overgeven. Voetje voor voetje. Zo komen verbeteringen tot stand. Zo kan een groter wij ontstaan. Niet alleen in de wereld en in ons land, maar ook heel dichtbij, in de eigen buurt. Het oude kerstlied laat er geen misverstand over bestaan dat wij bij elkaar horen en met elkaar verbonden zijn. Er is een kindeke geboren op aard. Het kwam op de aarde voor ons allemaal. Met Kerstmis verschijnt ons iets heel groots als iets heel kleins. Er wordt een kind geboren. Een kind, nog zonder woorden, zonder schuld, zonder boosheid en zonder wantrouwen. Het biedt ons een nieuw begin. Ons eigen leven wordt opgenomen in een groter verband van hoop en vrede, waarin we zelf een rol, hoe klein ook, te spelen hebben. Ik wens u allen, waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn, een gezegend kerstfeest. Hermanas y hermanos, en este día, antes de Navidad, debemos dedicarnos a la reflexión y meditación sobre cómo estamos
los seres humanos en el planeta Tierra, en nuestra Pachamama. Debemos insistir en la necesidad de lograr la armonía entre los pueblos del mundo. Debemos buscar y consolidar un sentimiento universal contra las injusticias que coexisten en nuestro tiempo. También es momento para evaluar el pasado, sin resentimientos, así como para analizar el presente, para proyectarnos al futuro. Hermanas y hermanos, deseo muchas felicidades a todas nuestras familias y que el compromiso con la solidaridad, la hermandad, nos acompañe en el nuevo año. Til et glas gløgg, fordi gløgg hører for mig absolut meget til julen, og lidt småt at spise, og så lidt hyggeligt samvær. Der er mange forskellige typer, både det mere sociale, det mere sportslige, det mere spejderpræget, der er og det kulturelle. Der er en smuk, fin palet af inspirationer for mig, fordi alle inspirerer mig på den ene og den anden måde. Og det vil jeg hermed gerne sige tak for, og ønske alle, det gælder for et julekort, ønske alle en meget glædelig jul, og et endnu lykkeligere og succesrigt 2018. Så velkommen hertil. Og glædelig jul til alle, og tak for det arbejde, hver og især gør for deres organisation. Tak. Desde el lugar donde crecí, quiero compartir con ustedes y con mi familia un mensaje de esperanza. Este año ha sido un año difícil. Pero desde que tengo memoria nunca ha sido fácil. Hacer lo bueno requiere de mucho esfuerzo y lleva mucho tiempo, pero al final es lo que perdura. Por eso estoy convencido que con humildad, esfuerzo y mucha fe saldremos adelante. Guatemala nos necesita a todos como esa gran familia que somos. Querrámonos como hermanos, veámonos como amigos. Estoy convencido que no importando la ideología o el credo que profesemos, todos queremos lo mejor para Guatemala. Por eso la invitación es: avancemos juntos. En esta época, desde el corazón de nuestra familia les deseamos ¡Feliz Navidad! Kära svenskar, hemma och utomlands, alla i Sverige. Ett barn är fött på denna dag. Ja, så börjar en av våra mest välkända julsalmer med text av reformatorn Martin Luther. Julen är en kristen högtid. Vi firar den till minne av Jesu födelse. Men julens budskap om frid, glädje och gemenskap, det är universellt och kan omfattas av alla, oavsett var man kommer ifrån eller vad man tror på. Det gäller också den uppmaning som Bibeln riktar till oss. Bär varandras bördor. Tröttna inte på att göra gott. Jag vet att ni är många i vårt land som ägnar mycket tid och kraft åt just det här. Att bära andras bördor. Att hjälpa efter bästa förmåga. Vi ser det gång på gång vid olika kriser i samhället. Efter
terrordådet på Drottninggatan var det många som visade vad det innebär att vara medmänniska. Som agerade med mod, omtanke och handlingskraft. Den här viljan att hjälpa finns också i vardagen. Handen som sträcks ut för att stödja, som knackar på dörren hos en sjuk granne, som bjuder in den ensamma till gemenskapen. Den handen bär på en enorm kraft, långt mycket starkare än hat, våld och misstro. Året 2017 kommer ofrånkomligen att förknippas med terrorattacken i Stockholm i april. 5 personer miste livet. Till deras familjer och närstående vill jag och min familj rikta vårt varmaste deltagande denna svåra första jul. Det här året har också inneburit början på ett viktigt samtal oss alla emellan. Hur behandlar vi varandra med respekt? Hur visar vi varandra hänsyn? Och hur stärker vi ansvarstagande och civilkurage? Det är frågor som alltid varit viktiga, men som blivit särskilt aktuella efter höstens många vittnesmål om oacceptabla kränkningar. Hur vi svarar på de här frågorna, det kommer att forma det samhälle som våra barn och unga växer upp i. Därför hoppas jag att det här är något som vi fortsätter att tala om nu och framöver. När jag ser tillbaka på året som gått är det några händelser som jag kommer att minnas särskilt. I september genomfördes Aurora, den största försvarsövningen i vårt land sedan tidigt 90-tal. Med över 20 000 deltagare från 8 länder och ett 40-tal civila myndigheter. Jag hade själv förmånen att tillsammans med prins Carl Philip besöka både Gotland och Sörmland för att på plats få en bild av övningen. På marken, i luften och till sjöss mötte jag försvarsanställda och frivilliga, män och kvinnor med olika bakgrunder som står beredda att försvara Sverige, vår frihet och vår demokrati. För deras engagemang känner jag respekt och tacksamhet. Klimatmötet i Bonn i november blev en bekräftelse på att det viktiga avtal från Paris 2015 ligger fast. Stigande globala utsläpp väcker oro. Men det finns konstruktiva krafter som är beredda att ta ansvar för framtiden. Sverige är ett relativt litet land, men en stor skogsnation. Under lång tid har vi byggt upp värdefull kunskap om hur skogen kan förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. Och jag är övertygad om att vi med hjälp av de här kunskaperna kan lämna viktiga bidrag i arbetet för att möta världens klimatutmaningar. På kvällen den 6 december, på den finska självständighetsdagen, tändes blåvita ljus i många fönster i vårt östra grannland. En tradition som fick extra betydelse av att Finland firade 100 år som självständig nation. Själv deltog jag i juni tillsammans med övriga nordiska statschefer i en fin ceremoni på kulturcentret Hannaholmen utanför Helsingfors. Många svenskar har sina rötter i Finland. Andra har anknytning genom personliga band. Den nordiska gemenskapen är stark, inte bara historiskt. Vi är grannar och kollegor. Vi samarbetar och delar värderingar om
demokrati och alla människors lika värde. I affärer och idrott är vi ibland konkurrenter. Men framför allt är vi familj och vänner. Sveriges relationer till de nordiska länderna är viktiga. Liksom relationerna till övriga länder i vår omvärld, de ska vi fortsätta att vårda. 2017 har varit ett händelserikt år, även i min familj. Kronprinsessan Victoria firade sin 40-årsdag. Ett glädjerikt firande med fantastisk uppslutning både i Stockholm och på Öland. Kronprinsessan har också inlett en serie vandringar som ska gå genom Sveriges alla landskap. För mig, som alltid haft ett starkt engagemang för natur och miljö, är det glädjande att dela det här intresset med mina barn. Det är min förhoppning att landskapsvandringarna ska bidra till att fler får upp ögonen för den fantastiska natur som vi alla i Sverige har tillgång till. Under året har familjen utökats med en ny medlem, prins Gabriel. Han döptes för bara några veckor sedan i den vintersmyckade slottskyrkan på Drottningholm med dopvatten från vår egen källa på Öland. Nu ser vi fram emot att få välkomna ännu ett litet barn framåt vårkanten. Jag vill passa på att tacka för alla de lyckönskningar som vi har tagit emot under året och för det varma mottagande som vi får på våra resor och besök till olika verksamheter. Min familj och jag sätter stort värde på den här omtanken. Jag inledde julhälsningen med att tala om att bära varandras bördor. Vi människor vill ogärna tränga oss på. Vi vill inte ligga andra till last. Det kan kräva mod, både att erbjuda hjälp och att ta emot den. Min önskan för året som kommer är att vi alla ska finna detta mod. Att vara inte bara människor, utan också medmänniskor. Med detta vill jag och min familj tillönska alla i vårt land en fortsatt god jul med frid, glädje och gemenskap. Och därefter ett gott nytt år 2018.
Cari fratelli e sorelle, buon Natale. A Betlemme dalla Vergine Maria è nato Gesù. Non è nato per volontà umana, ma per il dono d'amore di Dio Padre che ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Questo evento si rinnova oggi nella Chiesa, pellegrina nel tempo. La fede del popolo cristiano rivive nella liturgia del Natale il mistero di Dio che viene, che assume la nostra carne mortale, che si fa piccolo e povero per salvarci. E questo ci riempie di commozione,
perché troppo grande è la tenerezza del nostro Padre. I primi a vedere la gloria umile del Salvatore dopo Maria e Giuseppe furono i pastori di Betlemme. Riconobbero il segno annunciato loro dagli angeli e adorarono il bambino. Quegli uomini umili ma vigilanti sono esempio per i credenti di ogni tempo che, di fronte al mistero di Gesù, non si scandalizzano della sua povertà, ma come Maria si fidano della parola di Dio e contemplano con occhi semplici la sua gloria. Davanti al mistero del Verbo fatto carne, i cristiani di ogni luogo confessano con le parole dell'Evangelista Giovanni: abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come figlio unigenito che viene dal Padre pieno di grazia e di verità. Oggi, mentre sul mondo soffiano venti di guerra e un modello di sviluppo ormai superato continua a produrre degrado umano, sociale e ambientale, il Natale ci richiama al segno del bambino e a riconoscerlo nei volti dei bambini, specialmente di quelli per i quali, come Gesù, non c'è posto nell'alloggio. Vediamo Gesù nei bambini del Medio Oriente, che continuano a soffrire per l'acuirsi delle tensioni tra israeliani e palestinesi. In questo giorno di festa invochiamo il Signore la pace per Gerusalemme e per tutta la Terra Santa. Preghiamo perché tra le parti prevalga la volontà di riprendere il dialogo e si possa finalmente giungere a una soluzione negoziata che consenta la pacifica coesistenza di due Stati all'interno di confini concordati tra loro e internazionalmente riconosciuti. Il Signore sostenga anche lo sforzo di quanti nella comunità internazionale sono animati dalla buona volontà di aiutare quella martoriata terra e a trovare, nonostante i gravi ostacoli, la concordia, la giustizia e la sicurezza che da lungo tempo attende. Vediamo Gesù nei volti dei bambini siriani, ancora segnati dalla guerra che ha insanguinato il Paese in questi anni. Possa l'amata Siria ritrovare finalmente il rispetto della dignità di ogni persona attraverso un comune impegno a ricostruire il tessuto sociale indipendentemente dall'appartenenza etnica e religiosa. Vediamo Gesù nei bambini dell'Iraq, ancora ferito e diviso dalle ostilità che lo hanno interessato negli ultimi 15 anni, e nei bambini dello Yemen, dove è in corso un conflitto in gran parte dimenticato, con profonde implicazioni umanitarie sulla popolazione che subisce la fame e il diffondersi di malattie. Vediamo Gesù nei bambini dell'Africa, soprattutto in quelli che soffrono in Sud Sudan, Somalia, in Burundi, nella Repubblica Democratica del Congo, nella Repubblica Centroafricana e in Nigeria. Vediamo Gesù nei bambini di tutto il mondo, dove la pace e la sicurezza sono minacciate dal pericolo di tensioni e nuovi conflitti. Preghiamo che nella penisola coreana si possano superare le contrapposizioni e accrescere la fiducia reciproca nell'interesse del mondo intero. A Gesù bambino
affidiamo il Venezuela perché possa riprendere un confronto sereno tra le diverse componenti sociali a beneficio di tutto l'amato popolo venezuelano. Vediamo Gesù nei bambini che insieme alle loro famiglie patiscono le violenze del conflitto in Ucraina e le sue gravi ripercussioni umanitarie e preghiamo perché il Signore conceda al più presto la pace a quel caro paese. Vediamo Gesù nei bambini i cui genitori non hanno un lavoro e faticano a offrire ai figli un avvenire sicuro e sereno, e in quelli a cui è stata rubata l'infanzia, obbligati a lavorare fin da piccoli o arruolati come soldati da mercenari senza scrupoli. Vediamo Gesù nei molti bambini costretti a lasciare i propri paesi, a viaggiare da soli in condizioni disumane, facile preda dei trafficanti di esseri umani. Attraverso i loro occhi vediamo il dramma di tanti migranti forzati che mettono a rischio perfino la vita per affrontare viaggi estenuanti che talvolta finiscono in tragedia. Rivedo Gesù nei bambini che ho incontrato durante il mio ultimo viaggio in Myanmar e Bangladesh e auspico che la comunità internazionale non cessi di adoperare perché la dignità delle minoranze presenti nella regione sia adeguatamente tutelata. Gesù conosce bene il dolore di non essere accolto e la fatica di non avere un luogo dove poter poggiare il capo. Il nostro cuore non sia chiuso come lo furono le case di Betlemme. Cari fratelli e sorelle, anche a noi è indicato il segno del Natale, un bambino avvolto in fasce. Come la Vergine Maria e San Giuseppe, come i pastori di Betlemme, accogliamo nel bambino Gesù l'amore di Dio fatto uomo per noi e impegniamoci con la sua grazia a rendere il nostro mondo più umano, più degno dei bambini di oggi e di domani. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udini et diciamur pro missionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo, Dio Onnipotente, perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Maria semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioanne Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum. Miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens Deus, et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. A voi, cari fratelli e sorelle, giunti da ogni parte del mondo in questa piazza e a quanti da diversi paesi siete collegati attraverso la radio, la televisione e gli altri mezzi di comunicazione, rivolgo il mio cordiale augurio. La nascita di Cristo Salvatore rinnova i cuori, suscita il desiderio di costruire un futuro più fraterno e solidale, porti a tutti gioia e speranza. Buon Natale!
Amen.